In writing task 1, the graph or charts we get, these are actually of two types. One is called dynamic charts. The others are called static charts. Now, what is dynamic chart? What is static chart? Dynamic chart deals with time periods. It means you show increase, decrease, or no change in a time period. Dynamic chart can come in line graph, mostly, in bar chart, pie chart, and table. So all four formats are possible. Static charts, on the other hand, deal with groups and categories. How? Say you talk about highest, lowest, and similar amount. Static charts can come in bar charts, pie charts, and table. The line graph is not possible in static charts. ব্যাপারগুলো একটু ডিপলি বোঝা যাক। ধরেন স্ক্রিন কি চেঞ্জ হয়েছে? মানে আপনারা কি একটা ইয়ে দেখতে পাচ্ছেন, পেইন্ট দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, জি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বাংলাদেশের শিশু মৃত্যু হার। ধরে নিলাম এটা হচ্ছে বাংলাদেশের শিশু মৃত্যু হার, infant mortality rate in Bangladesh. This is the figure for 1980. This is the figure for 1990, and this is the figure for 2000. শিশু মৃত্যু হার বাড়তেছে না কমতেছে? শিশু মৃত্যু হার স্যার কমতেছে। কমতেছে। তাহলে এটা কি একটা ডাইনামিক চার্ট না স্ট্যাটিক চার্ট? স্ট্যাটিক চার্ট। স্ট্যাটিক চার্টে কখনো ইনক্রিজ ডিক্রিজ থাকবে না। স্ট্যাটিক চার্টে থাকবে হাইয়েস্ট লোয়েস্ট সিমিলার অ্যামাউন্ট। যে চার্টে ইনক্রিজ ডিক্রিজ থাকবে সেটা হচ্ছে ডাইনামিক চার্ট। ডাইনামিক কথাটা বাংলা হচ্ছে এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে আর চেঞ্জিং। কোনটা ডাইনামিক মানে কি? ইনক্রিজ ডিক্রিজ। হ্যাঁ, তাহলে স্ট্যাটিক চার্ট। তাহলে এটা কি স্ট্যাটিক? মানে সংখ্যাটা কি
বাড়ছে না কমছে? সংখ্যাটা কমছে। স্ট্যাটিক চার্ট কেমনে? এটা স্ট্যাটিক চার্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই তো, তো ইনক্রিজ ডিক্রিজ আছে না এখানে। আচ্ছা এইবার দেখেন, এটা হচ্ছে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট পাকিস্তানে, বাংলাদেশে এবং ইন্ডিয়াতে। ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট ইন পাকিস্তান, বাংলাদেশ এন্ড ইন্ডিয়া। তবে হাইয়েস্ট ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট কোথায়? পাকিস্তানে। লোয়েস্ট হচ্ছে কোথায়? ইন্ডিয়াতে। এইটা ডাইনামিক চার্ট না স্ট্যাটিক চার্ট? এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক চার্ট। হ্যাঁ, কারণ এখানে গ্রুপস আর ক্যাটাগরি নিয়ে আলোচনা করতেছি, হাইয়েস্ট লোয়েস্ট আর সিমিলারিটি দেখাচ্ছি। Can you show the window of the dynamic and the definition which you have mentioned? Dynamic charts are charts that shows time period, Mhm. increase, decrease, and no changes. Okay. And static charts are those with groups and categories where you need to show highest, lowest, and similar amounts. Okay. Okay, so the bar graph. I'm just trying to draw something. Mhm. I was just trying to capture that picture, which you, I mean, I will come definition. back. I will come back. Thank you. এটা হচ্ছে বাংলাদেশ কি পরিমাণ ক্রিকেট ম্যাচ জিতে। বাংলাদেশ কি পরিমাণ ক্রিকেট ম্যাচ জিতে। তো বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি কি জিতে? ওডিআই, Okay. ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনাল। সবচেয়ে কম কি জিতে? টেস্ট ম্যাচে। এইটাকে একটা ডাইনামিক চার্ট না স্ট্যাটিক চার্ট? এটা স্যার স্ট্যাটিক চার্ট। এটা স্ট্যাটিক চার্ট, কারণ হচ্ছে আমাকে এখানে তুলনা, আমার দুইটা সালের মধ্যে তুলনা থাকতে হবে। মিনিমাম দুইটা সালের মধ্যে তুলনা থাকলে ওটাকে আমরা ডাইনামিক চার্ট বলতে পারবো। ঠিক আছে? জি স্যার। এটা হচ্ছে 1980s এর ডেটা, এটা হচ্ছে 2000 এর ডেটা, আর এটা হচ্ছে 2020 এর ডেটা। ডেটাগুলো হচ্ছে এডুকেশন নিয়ে, হেলথ নিয়ে, আর হচ্ছে হাউজিং নিয়ে। এটা হচ্ছে কি পরিমাণ খরচ হয়েছে, হ্যাঁ, এক্সপেন্সেস, কি পরিমাণ খরচ করা হয়েছে এইসব ক্ষেত্রে। এটা কি ডাইনামিক চার্ট না স্ট্যাটিক চার্ট? এটা হচ্ছে স্যার ডাইনামিক চার্ট। ডাইনামিক চার্ট, কারণ আমার 2-3টা সাল আছে এবং এগুলোর মধ্যে তুলনা করে দেখাইতে হবে। তুলনা করার সুযোগ আছে। হ্যাঁ, এখন ধৈর্য রাখতে হবে। স্যার ছোট একটা কোশ্চেন, এই বেস্ট পজিশন শুরু হয় এই মুহূর্তে, আমি শুরুতে আমি ছিলাম, আমি দেখছিলাম 70 জন 75 জন লোক, এখন 6 জন 8 জন 10 জন। এটা প্রশ্ন না স্টেটমেন্ট? না মানে যে কমে গেল গা, মানে কি এটা তো আমি বলতে পারবো।
আচ্ছা, এটা হচ্ছে তিনটা সিটিতে কম্পারিজন এক্সপেন্সের, ঢাকা, চট্টগ্রাম এন্ড সিলেট। তিনটা সিটির মধ্যে তুলনা, ডাইনামিক চার্ট না স্ট্যাটিক চার্ট? স্যার এটা স্ট্যাটিক চার্ট। এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক চার্ট। দিস ইজ ইট। তো যেটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে অনেকটা এইরকম যে দুই রকমের ট্রেন্ডেরই আপনি চার্ট লিখতে পারবেন, এটা হয় ডাইনামিক নয় স্ট্যাটিক চার্ট। এগুলোর মধ্যে লাইন গ্রাফ, বার চার্ট, পাই চার্ট, টেবল থাকবে। আপনাকে হচ্ছে চার্ট ধরে লিখতে হবে না ট্রেন্ড ধরে? ট্রেন্ড ধরে স্যার। হ্যাঁ, কারণ চার্ট নানা রকম হইতে পারে। আমি ডাইনামিক ট্রেন্ড বার চার্টেও দিতে পারবো, আবার স্ট্যাটিক ট্রেন্ডও বার চার্টে দিতে পারবো। তাহলে বার চার্ট শিখে লাভ নাই, আমার শিখতে হবে ডাইনামিক ট্রেন্ড আর স্ট্যাটিক ট্রেন্ড। তাহলে আমাকে যেই চার্টই দেখ আমি লিখতে পারবো। It doesn't matter which charts I have in my exam, line chart, bar chart, pie chart, and table. Which charts I have, it doesn't matter. I need to understand the trend. When I understand the trend, I can write any chart. So it's just the time period increase, decrease, and no change. Whereas in static, it would be group and categories. The way you have shown the last one, the ODI and the cricket match, right? Right. Static. So if I have pie chart, should I treat it as a pie chart or should I see for dynamic and static trend? Pie chart, but it would be, yeah, it has to be pie chart, the question type, which you would That's be what getting. I'm trying. Should we bother about this chart or should we bother about this trend? Chart, I think. No, we are not bothered about the chart. The charts can be any. The charts can be any. We should bother about the trend, dynamic and static trend. Okay. So, I mean, the way of writing and presentation would be a bit different in both dynamic and static charts. Yes. So it doesn't matter which chart I have. What matters is what trend I have. So the template would be changed accordingly. Yeah. Okay. Okay. Let me show you a dynamic chart first. Okay, thank you. স্যার শব্দ আসতেছে। বুঝতে পারতেছি। First, let's have a look at this chart. First question, this is dynamic chart or static chart? স্যার এটা ডাইনামিক চার্ট। Dynamic chart because we have different years and ডিফারেন্ট the amount changes with years. Okay. How many countries we have been shown? 3, Japan, countries. Sweden, and US. Can you identify the countries? Which one is the USA? Bold line. Bold line. Which one is Japan? Thin. Thin line, and the dot plot is Sweden.
Let's read the question. The graph below shows the proportion of population age 65 and over between 1940 and 2040 in 3 different countries. Summarize the information by selecting and reporting the main feature and make comparisons where relevant. So our task is to summarize. Our task is to show the main features, and our task is to make comparisons. These are our main tasks. And minimum is 150 words. We know that. And how many minutes we get generally to write it? 20 minutes. 20 minutes. এখানে খেয়াল করেন, জাপান, সুইডেন, ইউএসএ তিনটার ফিগার দেওয়া আছে 1940 তে। তবে যদি আমরা চিন্তা করি 1980 এর কথা, ইউএসএ and সুইডেন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? It's same in 1980. Almost the population is same. এটা 1940, এটা 1980. 1980. So Sweden, let's say USA was 9%, and then in 1980 it is 15%. 9% to 15%. You are demanding they are same. So 9% and 15%. What we can see, same or increase? Increasing. Increasing. What happened to the Swedish figures? Increasing. Increasing. But what happened to the Japanese figure? It's going down. It went down. এটা হচ্ছে কমে গেছে। ঠিক আছে। এই 1980 থেকে 2020 এই সময়টাতে ইউএসএ ফিগার কেমন ছিল? Stagnant. 2020 till 2020, and then it goes up again from 2022. It will not. Yeah. Right. So as you can see, three figures of these 3 countries. What is common is that after 2020, all of them will go up. সবগুলোই বৃদ্ধি পাবে। Right. আমি এখন যে কাজটা করব, আমি এই গ্রাফটা লিখে দেখাবো। এই গ্রাফটা লিখে দেখানোর পরে এই গ্রাফটা লেখার ক্ষেত্রে আমি কি কি ট্রেন্ড ফলো করছি বা কি কি স্কিল শো করছি এগুলো সামারাইজ করে দেব। ফার্স্টে হচ্ছে আমি গ্রাফটা আগে লিখে দেখাবো। আমি গ্রাফটা আগে বুঝিয়ে দিলাম, এখন আমি গ্রাফটাকে লিখে দেখাবো এবং লেখার সময় আমি ব্যাখ্যা করব কোন কাজটা আমি কেন করতেছি। তো আমরা শুরু করি। ফার্স্টে আমি যে কাজটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আগামী গ্রাফটা একটা ইন্ট্রোডাকশন লিখবো। ইন্ট্রোডাকশনে যাওয়ার জন্য আমি এভাবে শুরু করতেছি। The line graph provides information about. এভাবে আমি শুরু করলাম। The line graph provides information about. এবার আমি দেখবো আমার কোশ্চেন কি ছিল। বলছে যে proportion of population aged 65 and over between এত and এত in 3 different countries. তো আমি এই তথ্যটাকে আমি এখন প্যারাফ্রেজ করে দেব। এই তথ্যটাকে আমি এখন প্যারাফ্রেজ করে লিখব। এই কারণে প্রপোর্শনের সিনোনিম নিব। প্রপোর্শনের সিনোনিম কি দেওয়া যায়? Percentage. The percentage of. নেক্সট আছে বলছে পপুলেশন এজেড 65 and over. এটার আমি প্যারাফ্রেজ লিখলাম। The percentage of elderly people in 3 different countries.
elderly citizens দিলা না একদম people এর synonym কোনো সমস্যা নেই the percentage of elderly people in 3 different countries next হচ্ছে আমি এই যে 1940 and 2040 টাকে প্যারাফ্রেজ করে দেব 1940 থেকে 2040 কত বছর হয় 10 বছর 1940 আর 2040 হচ্ছে 10 বছর 100 years. আচ্ছা তাহলে আমরা 100 ইয়ার লিখবো in 3 different countries during a century ব্র্যাকেটে লিখে দিব আমি 1940 and 2040 the percentage of elderly people in 3 different countries during a century তো আমি প্যারাফ্রেজ করলাম নেক্সট হচ্ছে আমি পুরা গ্রাফটাকে দেখে একটা এক নজরে পাওয়া তথ্য দিব যেটা আমরা বলবো ইনফরমেশন এট আ গ্ল্যান্স ইনফরমেশন এট আ হ্যাঁ একটা ওভারঅল ভিউ দিব ইনফরমেশন এট আ গ্ল্যান্স এই ক্ষেত্রে ইনফরমেশন এট আ গ্ল্যান্সটা হচ্ছে তিনটা দেশের পপুলেশন এল্ডারলি পপুলেশন কি বাড়তেছে না কমবে কোনটা বাড়তেছে বাট কোন দেশটার ক্ষেত্রে এটা বেশি ড্রামাটিক এটা হচ্ছে জাপানের ক্ষেত্রে বেশি ড্রামাটিক ওইটাই আমরা এখন লিখে দেব এইভাবে লিখতেছি it can be seen that আমার এই ফন্টসটা পছন্দ হচ্ছে না I want something simple এত এক্সট্রাঅর্ডিনারি দরকার নেই আমার ধৈর্য রাখতে হবে ক্যালিব্রি নিয়ে নিলাম যারা ফোনে ক্লাস করতেছেন ফন্টস কি ঠিক আছে আচ্ছা তো the line graph provides information about the percentage of elderly people in 3 different countries during a century it can be seen that আমরা এখন এক নজরে পাওয়া তথ্যটা দিয়ে দেব it can be seen that elderly population in all countries are likely to go up সম্ভাবনা আছে যেহেতু এটা 2020 এর পরেও দেখাচ্ছে বৃদ্ধি পাবে while the figure for Japan shows a more dramatic rise. তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি গ্রাফটা দেখে দেখে যে ট্রেন্ড গুলো আছে বা যে পরিবর্তন গুলো আছে এগুলাকে সামারি করে দিবেন অর্থাৎ দেখে দেখে লেখা গ্রাফটা যা আছে এই তথ্যগুলোকে দেখে দেখে লিখে দিতে হবে ঠিক আছে স্যার জাপান শুজ না যদি শোন দিতাম মানে ভার্বের 3 নম্বরটা দেখাচ্ছি সালাম
while kalam listening. গ্রামাটিক্যালি কি ঠিক আছে সেন্টেন্সটা? ঠিক আছে স্যার। গ্রামাটিক্যালি ঠিক নাই। এটা হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, ভার্বের সাথে এস যোগ আসছে। এখানে আপনাকে লিখতে হবে while কালাম লিসেন্স, এইভাবে। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুইটা সাবজেক্ট থাকে এবং দুইটা ভার্ব থাকে। তাহলে যদি আমি এটাকে একটা সাবজেক্ট হিসেবে ধরি, এল্ডারলি পপুলেশন এটাকে একটা সাবজেক্ট হিসেবে ধরি, while এর পরে এটাও একটা সাবজেক্ট, দ্য ফিগার ফর জাপান। আর ফিগার ফর জাপানের জন্য আমাকে কি দিতে হবে? ভার্ব দিতে হবে। ভার্বটা হচ্ছে shows, প্রেজেন্ট রূপে shows। হ্যাঁ। তো আমরা ইন্ট্রোডাকশনটা লিখে ফেলছি। এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই তিনটা দেশের ডেটাকে সামারি করে দিব তিনটা ডিফারেন্ট প্যারাগ্রাফে, এবং এগুলাকে আমি কানেক্ট করাই দিব, একটার সাথে আরেকটাকে কানেক্ট করাই দিব। তো প্রথমে কাকে নিয়ে বলা উচিত? আমি কি জাপান স্যার, নিয়ে আমরা বলবো, যেহেতু সুইডেন নিয়ে বলবো, না জাপান ইউএসএ নিয়ে, নিয়ে বলবো? জাপান আর সুইডেন নিয়ে বলা আছে, না ইউএস, সুইডেন আর ইউএস। আচ্ছা, এইসব ক্ষেত্রে আমরা যে ডিসিশনটা নিব সেটা হচ্ছে আমরা হাইয়েস্ট থেকে লোয়েস্টে যাব। আমরা যাব হচ্ছে হাইয়েস্ট থেকে লোয়েস্টে সব সময়, অর্থাৎ যেটা সবচেয়ে বড় পরিবর্তন সেটার কথা আগে লিখব। এখানে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে জাপান, সুইডেন, ইউএসএ। কোনটাতে? জাপানের। জাপানে। আমরা জাপান দিয়ে স্টার্ট করছি। দেখেন আমি কিভাবে কানেক্ট করাই দিচ্ছি। Beginning with the Japanese figure, we can see that beginning with the Japanese figure, we can see that the proportion of senior citizens was কত পার্সেন্ট ছিল আমরা দেখে নিব। 5%। 5% in 1940। was 5% in 1940। তারপর আমরা কানেক্ট করে দিব বাট দিয়ে, বাট it decreased, fell, past tense এ লিখবো আমরা, it fell। এখন এই যে কমছে, এটা কি একসাথে ধূপ করে কমে গেছে না আস্তে আস্তে কমছে? আস্তে আস্তে কমছে স্যার। এই যে এই ট্রেন্ড গুলাকে বলে হচ্ছে কিভাবে, মানে দ্রুত কমছে না আস্তে কমছে, এই জিনিসগুলো আপনাকে লিখতে হবে। but it fell gradually to about 3% in 1960। It fell gradually to about 3% in 1960। এবার খেয়াল করেন 1960 থেকে 1980 এই সময়টা এটা মোটামুটি কি ছিল? স্টেবল। আমরা এভাবে কানেক্ট করে দেব। after remaining static at 3% for another 20 years। স্যার 20 ইয়ার্স একটু বেশি, স্যার অনেক বেশি, সেদিক থেকে একটু বাড়াই বলা যায় না স্যার? তাহলে কত বছর হইতে পারে আন্দাজ? আর 5 বছর, at least 5-6 বছর।
মাঝামাঝি যদি আমরা ধরি তাহলে 30 ইয়ার্স 10 বছর হয়ে যাবে। এই যে এখানে মাঝামাঝি ধরলে স্যার ওভার 20 ইয়ার্স দিলে হয়ে যায় না? এত বেশি না ঝামেলা না দিয়া। হ্যাঁ ওটা করা যায়। At 3% for another 30 years, the figure again return to 5% in 2000. তাহলে ফিগারটা আবারও 5% এ ফেরত আসছে 2000 এ। স্ক্রিনে রাখতে হবে আমাকে গ্রাফটা, তো আমি চেষ্টা করতেছি এটাকে এখানে আবার নিয়ে আসতে, হচ্ছে না জিনিসটা। আচ্ছা ধৈর্য রাখতে হবে। আমার কাছে একটা সিম্পল বুদ্ধি ছিল স্যার, ওই ইয়ার 3টা কাট করে যে পাশে নিয়ে নেওয়া যেত তাহলে নিচ থেকে জায়গা ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে 2000 সাল থেকে এটা বৃদ্ধি পাইছে আমরা জানি, এখন কতটুকু বৃদ্ধি পাইছে? 5% বৃদ্ধি পাইছে, অলমোস্ট 2030 বলা যেতে পারে স্যার। কিন্তু কত কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাইছে? 5%, মানে 5 থেকে কত পার্সেন্ট গেছে? 10% গেছে। আমরা চেষ্টা করব এইসব ক্ষেত্রে 2 গুণ 3 গুণ এগুলো লেখার, যদি সম্ভব হয়। একটু অঙ্ক কষা 2 বা 3 গুণ 4 গুণ এগুলো লিখতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমি কত পার্সেন্ট লিখতে পারবো? ডাবল 2 গুণ 2 গুণ। তাহলে এটা হচ্ছে 2020 এর পরে আনুমানিক 2025 সালের মধ্যে। আমি আন্দাজ করতেছি এটা হচ্ছে আনুমানিক 2025। কিভাবে কানেক্ট করছি দেখেন। However, figures are expected to rise by twice as much. By twice as much. তাহলে কয় গুণের কথা বললাম আমরা? 2 গুণ। Figures are expected to rise by twice as much in around 2025. যেহেতু আমরা এগুলো শিওর না, আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যারাউন্ড অ্যাবাউট এই কথাগুলো লিখবো। Figures are expected to rise by twice as much in around 2025, comma দিয়ে, and will jump at a rapid jump না বলে এইভাবে লিখবো, and will see a rapid growth of এবার 10% থেকে কত পার্সেন্ট? 25%। 25% এর বেশি দেখতে পাচ্ছি আমি। 25% এর বেশি দেখতে পাচ্ছি। না 2040 এ স্যার। হ্যাঁ 25% এর বেশি দেখতে পাচ্ছি। বেশি মানে এটা হচ্ছে about 27 around 28. If I say 28,
If I say 28 minus 10, how much? 18%. We 18%. We'll see a rapid growth of approximately 18% in 15 years. 2040. In 15 years, between 2025 and 2040. Sir, question আছে Is it not required to put that is between 2025 to 2040? If you write this 15 years phrase, you have to. If you straightly go to in 2040, then you don't have to. Okay, so that is can be used, I mean, either ways. Yes. We can use the I point E point again, right? That's the right representation in the formal writing. Yes. Okay, thank you. Sir, জি and we'll see rapid growth. Sir, will টা কেন আসলে এটা কি 2040 আসে নাই বিদায় নাকি? 2040 সাল হচ্ছে অতীতকাল না? না স্যার, বর্তমান কাল। এই চিন্তাধারা থেকে লেখা হলো স্যার। জি আচ্ছা, আর এখানে আরেকটা দেখা আছে অ্যাপ্রক্সিমেট 18%, যেমন 25%, যে সময় আমরা একটা ফিগার নির্দিষ্ট করে দেখাইতাছি, কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেট 18% এখানে 2 হলো না, বাই হলো না, এখানে তো ফিগারটা বাড়ছে। তো এখানে কি বাই দিলে হতো না, বা ডাইরেক্ট লিখে দিলাম, এটা একটু মানতে যাবে। এটা কি মানে 10% থেকে এটা কি না স্যার, আমি যেটা প্রিপোজিশনের যেটা কথা বলছি, এই প্রিপোজিশন তো আছে এখানে, যে অফটা কই আছে, প্রিপোজিশন তো আছে। প্রিপোজিশন তো আছে এখানে। এই যে a growth of 18%। আচ্ছা, তো আমরা এইমাত্র লেখা শেষ করলাম হচ্ছে জাপানিজ ফিগার। এখানে যে সাইন পোস্টিং গুলো আমি ইউজ করছি, বিগিনিং উইথ, উই ক্যান সি দ্যাট, বাট, হাউএভার, এগুলো আমি মার্ক করে দিচ্ছি যাতে পরবর্তীতে আপনাদের লেখার সময় আপনারা এইভাবে চিন্তা করে করে লিখতে পারেন। নেক্সট আমি যাব হচ্ছে, আমরা এইমাত্র জাপান লেখা শেষ করলাম, নেক্সট কাকে লিখবো? সুইডেন। সুইডেন লেখা যায়, কিন্তু একটু জিনিস খেয়াল করেন, এই যে সুইডেনটা খেয়াল করেন, বাড়তেছে বাড়তেছে, একটু কমছে তারপর বাড়তেছে। কিন্তু ইউএসএ টা দেখেন, বাড়ছে, স্থির ছিল, দেন বাড়ছে। তো যদি আমরা ট্রেন্ড যাচাই করি, ট্রেন্ড যাচাই করলে মানে বেশি পরিবর্তন কোথায় হয়েছে? সুইডেনে না, ট্রেন্ড যাচাই করলে, ট্রেন্ড ধরে ধরে যাচাই করলে আমাদের পরিবর্তন আছে ইউএসএ তে বেশি, কারণ এটা অল্প বাড়ছে, তারপর বেশি বাড়ছে, তারপর স্টেবল ছিল, তারপর অনেক বেশি বাড়ছে। আর অন দি আদার হ্যান্ড সুইডেনের ক্ষেত্রে এটা শুধু বাইরেই গেছে। বুঝতে পারছি? তাহলে আমরা যখন গ্রুপিংটা করব, মানে কোন তথ্য আগে কোন তথ্য পরে, ওই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে পরিবর্তনগুলো কোথায় বেশি আছে, সেগুলাকে আগে সামারাইজ করে দিই। আমি এখন আমি যাব হচ্ছে নেক্সট প্যারাগ্রাফ। এটার জন্য আমি এইভাবে লিখব, turning to the USA data, এভাবে লিখলাম যাতে আমাকে এরকম বুঝাতে পারে যে আমি এখানে ইউএসএ তথ্যটাকে সামারি করছি। তাহলে খেয়াল করেন, প্রথম যেটা সামারি করছি আমি কিভাবে শুরু করছি, বিগিনিং উইথ। নেক্সট গেলাম হচ্ছে আমি ইউএস এর ক্ষেত্রে, আমি এখানে লিখলাম টার্নিং টু দ্য ইউএসএ ডেটা।
এইভাবে এক প্যারাগ্রাফের সাথে আরেক প্যারাগ্রাফে সঙ্গতি রক্ষা করতে হবে। এটাকে আইএলটিএস এর ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী কি বলে, যে এক প্যারাগ্রাফের সাথে আরেক প্যারাগ্রাফের সঙ্গতি রক্ষা করা? কোহেরেন্স এন্ড কোহেশন। হ্যাঁ, কোহিয়ারেন্স এন্ড কোহিশন। এটা এই রাইটিং টাস্ক 1 এর ক্ষেত্রেও মেনটেন করতে হবে। তো আমি এখন লিখতেছি, turning to the USA data, it is seen that the percentage of whole population stood at around 9% in 1940. ছবি সহ আমাকে আরেক প্যারে চলে যেতে হবে, তো আমি একটু ব্রেক দিচ্ছি এটা, বাট পরবর্তীতে আমি ব্রেক গুলো সরাই ফেলবো। Stood at around 9% in 1940. And increased, বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন দেখেন 9% থেকে 15%, ডিফারেন্স কত? 6%, and increased by 6%. 6% বৃদ্ধি পাইছে। 1940 থেকে 1980 কত বছর হয়? 40 বছর। In 40 years. তাহলে ব্র্যাকেটে লিখে দিতে পারেন 1940 থেকে 1980, যে ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে দিন। স্যার এই যে 1960 তে একটু বাড়ছে, এটা দেখাইলেন না মানে? হ্যাঁ, এই লাইসেন্স আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যে আমাকে বলছে কোনগুলাকে নিয়ে আসছে, মেইন ফিচার্স। তো আমি যেগুলো ছোট ছোট জিনিস সেগুলোকে আমি ইগনোর করে যাচ্ছি। Stood at around 9% in 1940 and increased by 6% in 40 years. Next আমি বলবো বাই কন্ট্রাস্ট, কম্পারিজন করার জন্য ইউজ করছি। যাদের কাছে যদি তাক লেগে যায়, বিকজ দিস ইজ এ রেকর্ডেড ক্লাস, পরবর্তীতে হয়তো আপনারা কেউ এই ক্লাসে পার্টিকুলারলি দেখবেন, যদি হকচকায় যায় যে বাই কন্ট্রাস্ট দিচ্ছি, হাউএভার দিচ্ছি, এগুলা কিভাবে আমি ইউজ করতেছি, কখন কোন প্রেক্ষাপটে ইউজ করতেছি, you can then go back to a previous class called linkers and conjunction. It should be in the foundation stage. একদম এই যে ভিডিও চ্যানেলটা আছে, আমি আসলে কথা বলছি কাদের সাথে বলি, মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি কথা বলছি ফিউচারের যারা ভিউয়ার তাদের সাথে, যে হয়তো হঠাৎ করে একদিন রাইটিং টাস্ক 1 এই ক্লাসটা করতে আসবে, তার জন্য বলে রাখতেছি আর কি, যে আপনি এই যেই 40 বা 42 ভিডিও আছে এর মধ্যে আপনি খুঁজে বের করবেন লিঙ্কার্স এন্ড কনজাংশনের একটা ভিডিও আছে। ওই ক্লাসে গেলেই আপনি বুঝতে পারবেন যে কেন আমি বাই কন্ট্রাস্ট লিখছি বা কেন আমি ইন এডিশন লিখছি, ওই জিনিসগুলো ওখানে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা আছে। তো বাই কন্ট্রাস্ট, there was a period of no change. There was a period of no change there was a period of almost no change between 1980 and 1980
and 2020. কানেক্ট করে দিব। আফটার দ্যাট এবার দেখেন 15% থেকে এটা কত পার্সেন্টে যাবে? 23। তো 23 আর 15 এর তফাৎ কত? 8 8 আর 15 এর মধ্যে তুলনা করেন। 8 আর 15 এর মধ্যে 8 হচ্ছে 15 এর মধ্যে কত পার্সেন্ট? অলমোস্ট 200 8 থেকে 15 গেছে অলমোস্ট ডাবল। অঙ্ক শিখাই দেই, ঠিক আছে? অঙ্ক হ্যাঁ, জামালের কাছে আছে 20টা আপেল আর কামালের কাছে আছে 10টা আপেল। আমরা অঙ্কের ভাষায় বলি এইভাবে, দুইভাবে বলতে পারি। কামালের কাছে জামালের থেকে অর্ধেক আপেল আছে। আবার এটাও বলি কামালের তুলনায় জামালের কাছে 2 গুণ আপেল আছে। মানে অঙ্কের ভাষায় এই দুইভাবে বলা যায় তুলনাটা। তো এখানে যেহেতু আমরা বলছি 15 আর 8 এর তফাৎটা কি, তাহলে আমরা অর্ধেক হিসাবে আগাবো। এটা 2 গুণ না, কারণ আমি তো উল্টা দিকে কথা বলতেছি। আমি 8 থেকে 15 বলি নাই, কিন্তু বলছি 15 থেকে 8। আমি উল্টাটা বুঝছি। যেটা এখন লিখবো সেটা হচ্ছে এইরকম। আফটার দ্যাট ইট ইজ সাজেস্টেড দ্যাট, খেয়াল করেন আমরা 2040 সাল নিয়ে বলছি, যেটা এখনো আসে নাই। আমরা বলতেছি বাংলা হবে এটা আশা করা হচ্ছে, এটা অনুমান করা হয়েছে। আমরা চাইলে একটু স্ট্রং ইংলিশ লিখতে পারি। ইট ইজ প্রেডিক্টেড দ্যাট, আফটার দ্যাট ইট ইজ প্রেডিক্টেড দ্যাট figures will go up by more than half in just 20 years. In just 20 years by 2040. অর্থাৎ 2040 সালের মধ্যে, বাই মানে হচ্ছে মধ্যে, 2040 সালের মধ্যে মাত্র 20 বছরের মধ্যে এটা অর্ধেকেরও বেশি বৃদ্ধি পাবে। 15 অর্ধেক হচ্ছে 7.5, 7.5 থেকে বেশি আছে এখানে 8। এই কারণে আমি বলছি মোর দ্যান হাফ। অর্থাৎ যদি আপনার ভালো স্কোর পাওয়ার খায়েশ থাকে, ইফ ইউ ওয়ান্ট আ ভেরি গুড স্কোর, রিমেম্বার দ্যাট ট্রাই টু কম্পেয়ার দ্য ফিগার, দ্য ডেটা ইউ হ্যাভ। ডেটা বা ফিগার গুলোকে আপনি কম্পেয়ার করে করে লেখার চেষ্টা করবেন। 2 গুণের বেশি, 3 গুণের বেশি, মোর দ্যান হাফ, 3 টাইমস অ্যাজ মেনি টাইমস, এই ধরনের তুলনাগুলো লেখার চেষ্টা করবেন। আমি এখানে সাইন পোস্টিং গুলো দাগাই দিচ্ছি। কানেক্টর একটু ঝামেলা হয়ে যায় আমার সাথে লিখতে গেলে, এত সুন্দর কানেক্টর গুলো আছে। তো আমরা ইউএস এর ডেটা লিখে শেষ করছি, এখন বাকি আছে কি? সুইডেন। সুইডেন। তো আমরা একই প্যারায় দিব না আলাদা প্যারায় দিব? একই প্যারা আছে স্যার। এখানে কয়টা প্যারা দিতে হবে এটা আমি সিদ্ধান্ত নিব না আমার গ্রাফ সিদ্ধান্ত নিয়ে দিবে? এক এক জায়গা থেকে এক একটা শুনছি তো কনফিউজ। প্রশ্ন খুব সিম্পল, আমি সিদ্ধান্ত নিব না আমার গ্রাফ সিদ্ধান্ত নিবে? গ্রাফ। আমার গ্রাফ। এক এক জায়গায় কি শুনছেন সেটা না, আমি আপনাকে অপশন দিলাম 2টা, যে আপনি চা খাবেন না কফি খাবেন। এর মধ্যে আপনি যদি বলেন যে আইসক্রিমের ব্যাপারটা আলোচনা করলে কেমন, ঠিক আছে?
আমি আপনাকে অপশনই দিচ্ছি দুইটা, যে আমি সিদ্ধান্ত নিব না গ্রাফ সিদ্ধান্ত নিব। তখন আপনি আপনি ভুল ধরেন, আপনি বললেন যে এটা আমি সিদ্ধান্ত নিব, তখন আমি বলতে পারতাম যে না, এটা আমি গ্রাফ অনুযায়ী সিদ্ধান্তটা নিব। ঠিক আছে, আমি বলতেছি আমি সিদ্ধান্ত নিব না গ্রাফ সিদ্ধান্ত নিবে, আপনি বলতেছেন খালেদা জিয়া সিদ্ধান্ত নিবে। এটা তো ওই কোশ্চেনের সাথে যায় না তো। ব্যাপারটা হচ্ছে এটা আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না, এটা গ্রাফ ঠিক করে দিবে। এখানে আমরা তিনটা ফিগার নিয়ে আলোচনা করতেছি। আমরা জাপান বলছি, সুইডেনও বলে, ইউএসএ বলছি, তাহলে বাকি USA আছে বলছি, হচ্ছে, হ্যাঁ সুইডেন। সুইডেন বাকি আছে। এখন আমার প্রশ্ন ছিল সুইডেনের তথ্যটাকে আমি সেম প্যারাতে রাখবো না আলাদা একটা প্যারাই নিব? আলাদা একটা প্রায়। হ্যাঁ, বিকজ দুইটা তিনটা ডেটা আমি আলাদা করে করে সামারি করতে, তো আমি এটা আলাদা একটা প্যারাই নিব এবং আমি কানেকশন দেখাই দিব। ঠিক আছে, এইভাবে কানেকশন দেখাই দিব। মুভিং অন টু the Swedish figure। এইভাবে আমি আলাদা একটা প্যারা তৈরি করবো। মুভিং অন টু দ্য সুইডিশ ফিগার্স, it has been shown that, দেখানো হয়েছে যে, আমরা চাইলে এখানে shown না দিয়ে it has been illustrated দিতে পারি, যেটা ভালো লাগে। It has been illustrated that, এবার দেখেন সুইডিশ ফিগার দেখেন, ছিল 7%। 7 থেকে এটাকে যদি আমরা ধরি 14%, 7 থেকে যদি এটাকে আমরা 14% ধরি, তাহলে প্রায় 2 গুণ হইতে কত বছর লাগছে? 40 বছর। এটা আমরা সামারি করে একটানে লিখবো যে প্রায় 2 গুণ হইতে 40 বছর লাগছে। It is illustrated that elderly population almost double, আমি ডাবল কে বার বানাই দিব। Elderly population almost doubled in 40 years, between 1940 and 1980। এবার খেয়াল করেন, এই যে এখানে একটু কমছে, আবার বৃদ্ধি পাইছে, আবার একটু কমছে, আবার বৃদ্ধি পাইছে। এই যে কমছে বাড়ছে কমছে বাড়ছে, এই জিনিসটাকে আমরা কি বলতে পারি? ফ্লাকচুয়েশন। যদিও ফ্লাকচুয়েশন হইছে, বাট মেইন ট্রেন্ডটা কি? এটা কি কমে গেছে না মেইন ট্রেন্ডটা হচ্ছে এটা বেড়ে গেছে? বেড়ে গেছে। তাহলে খেয়াল করেন 14% থেকে কত পার্সেন্টে গেছে এটা আনুমানিক? 14 থেকে 25। তাহলে কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে? 11%। এবার দেখেন আমি কিভাবে এটা লিখতেছি। although it shows some fluctuation in figure between 1980 and 2040, the percentage of old population is suggested to rise by 11% in these
কত বছর হয় চিন্তা করেন, 80 থেকে 2040। স্যার ইন দা এন্ড অফ দা পিরিয়ড দিলে হয় না এবার? দেয়, কিন্তু আগে এটা বলেন 80 থেকে 2040 কত বছর? 60 years. In this 60 years. তো এইভাবে আমরা চাইলে সামারি গুলোকে কানেক্ট করে দিতে পারবো। আর যে ওয়ার্ড গুলো দিয়ে আমরা এই কাজগুলো করতেছি, লিঙ্কার্স বা কনজাংশনস গুলো, এগুলোকে মার্ক করে দিচ্ছি। তাহলে আমি কোন টেন্স ইউজ করবো এটা ডিপেন্ড করতেছে হচ্ছে আমার গ্রাফে কোন টেন্স দেখানো হচ্ছে। পাস্ট টেন্সে থাকলে আমি পাস্ট টেন্সে লিখতেছি, ফিউচার টেন্স থাকলে আমি বলতেছি ইট ইজ সাজেস্টেড, ইট ইজ প্রেডিক্টেড। এই কথাটা বানাচ্ছে এটা ধারণা করা হয়েছে বা এটা ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, কারণ ফিউচার তো আমি এখনো আনতে পারিনি। তারপর আমি যে উইল বা ফিউচার টেন্স ইউজ করতেছি। না, আমি এখন টোটাল রাইটিংটাকে একটানে নিয়ে আসবো, so that you guys can read it and then ask me questions if you want to ask questions. But যেহেতু এটা একটা ছোট স্পেসের মধ্যে আনতে হবে, আমি একটু ফন্টসটা কমাই দিচ্ছি। May I ask you one thing? Yeah, sure, go ahead. We could have done the analysis for USA and Sweden together and Japanese in the another paragraph. I mean, in total, if we could have taken there four paragraphs. Try right? all these in 20 minutes and let me know whether you have been able to finish it or not. Yeah, I mean, You are that is talking supposed to be about practiced. intercomparison and analysis. No, I'm Very saying good thing. that I'm saying that instead of keeping all the paragraphs for each country separately, we could have done USA and Swedish together and Japanese as it has. That's why I'm telling you. That's what I'm telling you, trying to tell you. Try these in 20 minutes and give me your feedback, whether you have been able to do that in 20 minutes. Okay. Try this. It's a very nice thing to do and very excellent thing to do. You will be thrilled to do that. But just let me know whether you have been able to do it in 20 minutes or not. Remember, Okay, so that, your time is 20 minutes. right. And try all these intellectual muscle flexes in 20 minutes. And then let me know whether you have been able to do it or not. Okay. So ethically, I mean, you say technically it is correct to put Of it course, you can try together. this. Yeah, of course, you can try this. Go ahead, Thank you. try this. Okay. বাঙালি অডিয়েন্সের একটা বুঝাই বলতেছি, উনি যেটা বলছে যে এইসব জিনিস মিশায় মিশায় লেখলে কেমন হয়, আমার অতীত অভিজ্ঞতা বলে এটা 20 মিনিটে সারা যায় না। বাট যদি আপনি 20 মিনিটে সারতে পারেন, আমি কি আপনাকে মানা করব? Of course আমি মানা করব। These are statistics and they have asked you to summarize information. So what you're going to do, you can summarize information in many different ways. So this is one approach, but there can be many other approaches. But while you try all these things, you need to remember one thing. Can I finish the task in 20 minutes? Right. So if I take 45 minutes for this task, am I a loser or a gainer? Loser. Why? I mean, it is supposed to be done. Both the tasks are supposed to be done in 1 hour. If I spend a lot of time in these tasks, what happens to the other? It would be hampered. But which one has more score? Part 2. I mean, task 2. Yes. So the main challenge is to finish this task in 20 minutes. Right. And this one is not actually getting an idea and then developing the idea. You have to refer back to the graph many times.
মনে রাখবেন আপনাকে কিন্তু এই গ্রাফটা লিখতেই হচ্ছে না, আপনাকে কিন্তু গ্রাফটা দেখে দেখে লিখতে হচ্ছে, এবং গ্রাফের মেইন যে ট্রেন্ড গুলো বা প্যাটার্ন গুলো আছে এগুলো বারবার দেখতে হবে। এই ব্যাপারটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, এই যে বারবার দেখে ফিরে এসে আবার লেখা, এটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তো সামারাইজিং গুলা করতে হবে এমন ভাবে যাতে আপনার সময়টা কম লাগে। আর হ্যাঁ, যদি ব্যান্ড 8 পাওয়ার খায়েশ থাকে যে না আমি রাইটিং জাস্ট করে ব্যান্ড 8 বা 8.5 তুলে ফেলবো, স্যাম্পল আনসার পড়ে, স্যাম্পল আনসার পড়ে পড়ে আপনি ওইভাবে যদি মিশাইয়া লিখতে পারেন, আই ডোন্ট মাইন্ড, গো অ্যাহেড উইথ দিস প্ল্যান। So this is it. Let me tell you one experience I had. That was back in 2001 and 2. So I was in my college time, because Bangladesh doesn't have the high school system. We do the matriculation SSC school certificate exam, and then we go for 2 years to a midterm between the high school and the university. This is called higher secondary certificate, HSC. In those days, I was in higher secondary. I mean, in my college. In Bangladesh, they will say college, but the term is wrong. College years are different. So let's put it higher secondary. In 2001 and 2, I was in higher secondary, and those time cricket was being ravished by a particular fast bowler called Shoaib Akhtar. আমরা যারা ক্রিকেট টিকেট খেলতাম তাদের সবারই স্বপ্নের ফাস্ট বোলার ছিল হচ্ছে শোয়েব আখতার। সবাই তারে ফলো করার চেষ্টা করতো, বিকজ হি ওয়াজ ফাস্ট, হি ওয়াজ ব্রুটাল, এন্ড হি ওয়াজ সাকসেসফুল। তো আমরা খেলতাম হচ্ছে বাসাবো বালুর মাঠে, ওখানে খেলতাম। তা আমাদের একটা বড় ভাই ছিল, ওই বড় ভাই হচ্ছে সে শোয়েব আখতারের রান আপ আর তার নকল করার চেষ্টা করতো, যে বোলিং এর যেই কি বলা যায় অ্যাকশন। তো শোয়েব আখতারের রান আপের বৈশিষ্ট্য কি ছিল কারো মনে আছে? Sorry, running up. something like that. Yeah, was it short or it is very long? Long, Long quite ছিল, long. sir। It was very long. তো আমাদের সেই বড় ভাই কি করলো, ওই শোয়েব আখতারের রান আপ কপি করার চেষ্টা করলো, এবং আমাদের সাথে 2-3টা ম্যাচে সে খেললো, মানুষ হাততালি দিয়ে তারে খুব অভিবাদন জানাইলো। নেক্সট যেটা হইলো সেটা হচ্ছে ওই লম্বা রান আপের কারণে তার কোমরে ফ্র্যাকচার করছে। কারণ এই দৌড়ায় আয়সা যখন জাম্প করে বল করতে যায় তখন ওই কোমরে এবং অ্যাঙ্কলে প্রেসার পড়ে। সে আগামী 1 বছর ক্রিকেট খেলতে পারে নাই, এমন টান খাইছে 1 বছর আর ক্রিকেট খেলতে পারেনি। ঠিক আছে, হিন্দিতে একটা কথা আছে, আকলমন্দ কে লিয়ে ইশারাই কাফি হ্যায়। Right, there is a saying. Yeah, আকলমন্দ কে লিয়ে ইশারাই কাফি হ্যায়। বাংলা করলে কি হবে এটা? বুদ্ধিমানের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট। ওকে, সো আপনারা কি স্ক্রিনশট নিয়ে নিছেন? না নিলে সমস্যা নাই, কারণ এটা পুরোটা হচ্ছে ভিডিওর মধ্যে থাকবে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে এটা দেখলাম আমরা, কি চার্ট দেখলাম এতক্ষণ? ডাইনামিক চার্ট। এবার দেখা যাক একটা স্ট্যাটিক চার্টে ঘটনাটা কি ঘটে। এখানে বলছে the chart shows the division of household task by gender in Great Britain. এখানে হাউসহোল্ড টাস্ক গুলো দেখানো হয়েছে। হাউসহোল্ড টাস্ক গুলো একবার দেখেন।
cooking, baking, washing up, cleaning, house tidying, gardening, pet care, care of own children and play, maintenance and odd jobs, cloth washing, ironing and sewing. So overall হচ্ছে এই 6টা কাজ কম্পারিজনটা দেখানো হয়েছে দুইটা গ্রুপের মধ্যে। এরা হচ্ছে মেলস এন্ড ফিমেল, আর এখানে বলছে মিনিটস পার পারসন পার ডে। তো এখানে লেখা আছে দেখেন, কুকিং, বেকিং এন্ড ওয়াশিং আপ, কারা বেশি সময় ব্যয় করে? মেল ফিমেলের কালার দুইটা অলমোস্ট সিমিলার। এটা পুষায় দেওয়ার জন্য দেখেন নিচে লিখে দিতে। জি, ফিমেল কুকিং, বেকিং এন্ড ওয়াশিং আপ মেলরা কয় মিনিট ব্যয় করে? মেল 30 মিনিট। আর ফিমেলরা কয় মিনিট ব্যয় করে? 74। এবার বলেন কারা বেশি সময় ব্যয় করে? ফিমেলরা। আচ্ছা, তাহলে এখন এই 6টা কাজের মধ্যে আমরা একটা চেষ্টা করব গ্রুপিং করে ফেলতে। এই গ্রুপিংটা হচ্ছে কোন ক্ষেত্রে কে বেশি সময় ব্যয় করতেছে, এরকম একটা ব্যাপার। কোন ক্ষেত্রে কে বেশি সময় ব্যয় করতেছে। তো দেখেন তো কোনো গ্রুপিং পসিবল হয় কিনা, এই 6টা কাজের মধ্যে দুইটা গ্রুপে ভাগ করে ফেলা যায় কিনা। Whoa, what happened? I saw like 6 wickets for 50 runs or 60 runs. How come they scored 271? Miraj century করছে। Yeah, it's he has scored century. What's his name? Mehdi Miraz. Yeah. Yeah. দুইটা খেলায় মিরাকল হয়ে গেল স্যার। He performed well in the last matches though. No, I just said, like, posted on my Facebook wall last day that people talking about Saqib retirement and other. We got another Saqib now. Okay. I haven't seen it that closely, but yeah, I mean it's turning out to be good. Because he has 10 wickets in test matches and he has also scored centuries in test matches. This is a rare feat for all-rounders. Like, if you have a century in test cricket, that means you are a solid batsman. Also, if you have taken 10 wickets in test matches, that means you are a true all-rounder. Okay. And একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে কি, মিরাজ কিন্তু টিমে আসছে বোলার হিসেবে না, মিরাজ ছিল ট্রু ব্যাটসম্যান, মানে আন্ডার 19 ইয়েতে ও ছিল ট্রু ব্যাটসম্যান, কিন্তু হাতুরা সিং এ তারে গায়ের জোরে বোলার বানাইছিল। I think he's 25. Yeah, no, he actually started from under 19. He was actually a true batsman. He used to bat in the upper order and top order, like one down in under 19 ages. Then the coach, the Sri Lankan coach, forced him to become a bowler, and that put him in, batting at 9 and 10. But he is actually a true batsman rather than a bowler. Yeah, domestic cricket, you would be having a better idea, of course, as being a local. The problem was that when he started batting in number 8, even in domestic cricket, they started putting him in number 8. Let's see what we can do now. It's a good score. Yeah, it's first century he has made in ODI, it seems. Played wonderfully. So I'm just thinking whether Rohit can bat. No, I think he probably won't. Maybe if he will come, it would be later. But I mean, his performance is not good. He's not consistent from long. Surya Kumar is not there even. So let's see. I mean, how it goes. They are international players, so I mean, they are professionals, so they should be performing. This would be a test. Yeah, he's only the second instances of scoring a century from number 8.
I think the earlier was also a Bangladeshi, Nasir Hussain. He also scored a century in number 8 position against Pakistan. Okay, No anyway, idea about it. so Yeah. two groups we have, males and females. Can we draw a line between these two groups? আমরা কি এই কাজটা করতে পারি যে এই ক্ষেত্রগুলোতে ফিমেলরা বেশি অবদান রাখছে আর এই ক্ষেত্রগুলোতে মেলরা বেশি অবদান রাখছে? Male and so both are in black. Cooking, Okay, 30, cooking, cleaning, 74. Okay. আর cloth washing. স্যার তিনটা করে রাখতে হবে না চারটা দুটো দেওয়া যায়? না, এটা তিনটা চারটা হবে কিনা এটা তো আমি ডিসিশন নিব না, এটা গ্রাফ ডিসিশন নেবে। তাহলে কয়টা ক্ষেত্রে ফিমেলরা আগায় আছে? যেমন কুকিং এ পুরুষের তুলনায় মহিলারা আগে আছে, ফিমেল আগে আছে, ক্লিনিং এ আছে, এরপরে ক্লিন অর ওন চিলড্রেন এন্ড প্লে এখানে আগে আছে, কেয়ার অফ ওন চিলড্রেন এন্ড প্লে এখানে আগে আছে, ইভেন ক্লোথেস ওয়াশিং, আয়রনিং, সুইং এখানে আগে আছে। তাহলে কয়টা ক্ষেত্রে আগে আছে? চারটা ক্ষেত্রে। আর This is statical and it's just different activities which are supposed to be done by gender, household work. yeah, so how many areas of household tasks men are ahead than women? In one I could, or two. Right. So women are ahead in 4 cases and men are ahead in 2 cases. Which one we should put in our writing first? Women, we can highlight. So the trend is we always focus on highest to lowest. So we're going to talk about population in South Asia, India, Pakistan, and Bangladesh. So which would be our first paragraph? The graph which you showed earlier. No, let's say we are talking about population in South Asia, India, okay, Pakistan, and Bangladesh. In that writing, which would be our first paragraph? India, Pakistan, the population which I mean the country which has most population. In this case, dense. I think it figures it's India. Then it's India, and then Pakistan, and then comes Bangladesh. So the trend is highest to lowest. Highest to lowest. Lower. Yes. So we are talking about batsmen with the highest international run. So we got Ponting, we got Lara, and we got Sachin. Say highest international run. While summarizing, which would be the first paragraph? It should be, I mean, if it look at the hierarchy, it would be Sachin. I'm not sure with the stats though. Yes. Then Lara and then Ponting. Sachin. Or Ponting, yeah. Lara and Sachin first. Ponting, Lara. It's Sachin first. বাংলাদেশি অডিয়েন্সের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি। আপনি পপুলেশন নিয়ে লিখতেছেন, তো পপুলেশন নিয়ে লিখতেছেন ঢাকা আছে, চট্টগ্রাম আছে, আর ধরেন খুলনা আছে। বাংলাদেশের পপুলেশন সবচেয়ে বেশি কোন ডিভিশনে? I think main would be Dhaka, then I don't know. ঢাকা। তো ঢাকার তথ্য আগে দিন। তো সামারাইজিং এর ট্রেন্ড হচ্ছে কি হাইয়েস্ট থেকে লোয়েস্ট। আমরা আগে ফিমেলদের তথ্য দিব। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে ওভারঅল কে সময় বেশি ব্যয় করে। ওভারঅল এই দুইটা গ্রুপের মধ্যে ওভারঅল কে বেশি সময় ব্যয় করে? মেল। গুণে বলেন, যোগ করে গুণে তারপর দেখে বলেন। ফিমেল। Overall, females are ahead, I mean, in doing the household work. Right.
So probably we can just highlight these 6 activities. We can mention these 6 activities are there, and then we have been given the numbers. And now there is a catch. Are we going to put them one by one, or are we going to divide them in groups? Group, sir. In groups. So we will put the female group first, and then the man group second. Let me show you. I think rather than talking, I can show you. Nice. Thank you. So the first thing is, what we're gonna do, we're gonna write an introduction. So the bar chart provides information about. This remains same. The bar chart provides information about. Information about. Now, this is what? Number, amount, or percentage? Number, amount, or percentage? It's number, per person per day, yeah. Minutes per day, Okay. it says. Time, work, and money cannot be counted. Time, work, and money are uncountable. Bangladesh audience খেয়াল করেন, সময়, কাজ আর অর্থ আনকাউন্টেবল ধরে নিতে হবে। ওই ক্ষেত্রে আমরা বলবো অ্যামাউন্ট। আর যেগুলো আমরা গুনতে পারি, these are countable. In that case, we will say number. Okay? আর যেগুলো হচ্ছে পার্সেন্টেজ থাকবে, এগুলোকে আমরা বলবো প্রপোর্শন বা পার্সেন্টেজ। এই ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ টাইম বলতে হবে, কারণ যেহেতু এটা মিনিটস এর কথা বলছে, সময় আনকাউন্টেবল ধরে রাখতে হবে। ঠিক আছে? কুতর্কে যাওয়া যাবে না, আমি সময় গুনতে পারি। টাইম, মানি এবং ওয়ার্ক গ্রামাটিক্যালি এগুলো হচ্ছে আনকাউন্টেবল। গ্রামাটিক্যালি আনকাউন্টেবল। So the amount of time. The bar chart provides information about the amount of time men and women in Great Britain spend on household chores. এই চোর্স কথাটা আসতে হচ্ছে ছোটখাটো বাড়ির কাজকে আমরা হাউসহোল্ড চোর্স বলি। The bar chart provides information about the amount of time men and women in Great Britain spend. আচ্ছা, এখানে অনেকে বলবে যে এখানে একটা কিছু কি মিসিং কিনা। হ্যাঁ, আপনি চাইলে হুইচ দিতে পারেন, বাট মডার্ন রাইটাররা এই হুইচটা দেয় না। মডার্ন রাইটাররা সরাসরি চলে যায় কি ম্যান অ্যান্ড ওমেন on household chores. Next বলছে per person per day. তো এটা আমরা উল্লেখ করে দেব, per person per day. So this is the introduction. Question কি প্যারাফ্রেজ করছি? জি স্যার। ওকে, এখন আমি একটা ওভারঅল আইডিয়া দিয়ে দেব। ওভারঅল it can be seen that women have a greater contribution in this task women have a greater contribution in this task than man. So this is our introduction. এক নজরে পাওয়া তথ্য বা ইনফরমেশন এট এ গ্ল্যান্স ইন্ট্রোডাকশনের সাথে দিয়ে দিবেন। এটা ম্যান্ডেটরি না, আপনি চাইলে এই লাইনটা লাস্ট প্যারাগ্রাফেও দিতে পারেন। This is not mandatory in the introduction. You can also put this line in the last paragraph, but I tend to show it in the introduction because I believe the examiner will have
an idea about that I understood the task directly, but without any much ado, I understood the task. এক্সামিনারের জন্য এটা একটা সিগন্যাল সর্ট অফ যে আমি কাজটা খুব ভালো বুঝতে পারছি। তো আপনারা এটা প্রথম প্যারাগ্রাফেও দিতে পারেন, আবার চাইলে এটাকে লাস্ট প্যারাগ্রাফেও দিতে পারেন, ঠিক আছে? এখন আমি যে কাজটা করব, আমি উইমেনদের কন্ট্রিবিউশনটা আগে ব্যাখ্যা করব। আমি ফার্স্টে এটা শুরু করছি। আমি একটা ট্রানজিশন দেখাবো এইভাবে, beginning with figures for women, beginning with the figures for women, we can see that সবচেয়ে বেশি সময় কিসে ব্যয় করবে উইমেনরা? Cooking, baking, washing up. Cooking, baking, and washing up. We can see that women spend the highest amount of time. অর্থাৎ যখন আপনি সামারি করবেন, আপনি খেয়াল রাখবেন যে আগে ওই একই রকম ভাবে হাইয়েস্ট থেকে লোয়েস্টে আসবেন, আগে যেটা বেশি সেটা দিবেন। You can see that women spend the highest amount of time for cooking, baking, and washing up. Cooking, baking, and washing up. কত মিনিট ব্যয় করে সেটা বলে দিব। With 74 minutes per person per day. তুলনা করে দিব ছেলেদের সাথে, দেখেন কিভাবে তুলনা করতেছি আমি। Compared to 30 minutes for man. এবার মেয়েদের সেকেন্ড হাইয়েস্ট কন্ট্রিবিউশন কোত্থেকে আসে? স্যার 74 তো আমি কনফার্ম না, সেক্ষেত্রে একটু অ্যাপ্রক্সিমেটলি अराउंड দিলে হয় না? এই যে এখানে আমাকে টেবলে বলে দিচ্ছে 74। সরি স্যার, আমি এটা দেখে কথা বলছিলাম স্যার। আচ্ছা, 74 minutes per person per day compared to 30 minutes per man. তাদের সেকেন্ড কন্ট্রিবিউশন কোথায়? সেকেন্ড হাইয়েস্ট কন্ট্রিবিউশন কোথায়? এটা ছিল ক্লিনিং হাউস টাইডিং। আচ্ছা, 13 দুগুণে 26, 3 13 কত? 39। 4 13 কত? 52 নাকি স্যার? 52। 52 থেকে বেশি না কম এখানে? কোনখানে বুঝি নাই স্যার। 13 আর 58, 13 মিনিট আর 58 মিনিট, তো 4 13 52। 52 বেশি না কম? 52 কম। 13 আর 58, 13 আর 58। The second is 58, cleaning house and tidying, and then 45. আমি ইয়া করে দেখাচ্ছি। 13 multiplied by 4 is 52, isn't it? But this is 58. This is 58. So less than 4 times or more than 4 times? Less than 4 times. 4 13 52, 52 থেকে 58, 52 বেশি আছে। More than, yeah. Their second highest contribution. I'm laughing because you are going back to your primary school days, isn't it? Yeah, actually I just skipped on that. I couldn't make it out. আপনার মাঝে টেকনিক্যাল কোশ্চেন গুলা
জবাব দিতে হলে একটু ভাবতে হয় অনেক সময়। Mathematics is subject to immortality, though. Yeah. I'm pretty okay with it, but yeah, I mean, yeah, my bad. স্যার এখানে একটা Kindly excuse me. লিঙ্কার্স লাগবে না স্যার, তার একটা যাচ্ছি। Second highest contribution is linked. The second highest contribution comes in cleaning and house tidying. স্যার আরেকটা কোশ্চেন, অডিয়েন্স কে বলে দিচ্ছি, টাইডিং মানে হচ্ছে ঘর গুজগাছ করে রাখা, ঘর গোছানো। হ্যাঁ স্যার এখানে যেহেতু হুম কোনো টাইম ফ্রেম দেয় নাই, এখানে প্রেজেন্ট টেন্সে লিখতে, এই কারণে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স। হ্যাঁ সে কারণটা তো contribution. Okay, their second highest contribution comes in cleaning and house tidying, where they spend more than 4 times as much. Where they spend, আমি একটু চেঞ্জ করব ভার্বটাকে, আমার মাথায় নতুন ভার্ব আসছে। Where they put more than 4 times as much effort as man. অর্থাৎ তুলনা করে দেখাই দিবেন। অলওয়েজ যখনই একটা সুযোগ আসবে, এটাকে সুযোগটাকে লাফ দিয়ে ধরবেন, গ্র্যাব করবেন। 2 গুণ 3 গুণ 4 গুণ চান্স পাওয়া মাত্র ওইভাবে দেখার চেষ্টা করতে হবে, এতে স্কোর বাড়বে। ঠিক আছে? So the second highest contribution comes in cleaning and house tidying, where they put more than 4 times as much effort as man. Similarly, in the case of child care and play, they spend more than twice as much time. খেয়াল করেন, এটাকে আমি আর ব্যাখ্যা করব না। কিভাবে মোর দেন টুয়াইস? 20 দুগুণে 40, 40 এর বেশি আছে। 20 দুগুণে 40, 40 এর বেশি আছে। 5 extra. Yeah. In the case of child care and play, they spend more than twice as much time. Comma দিয়ে and for cloth washing, ironing and sewing 12 times more than 12 times. No, 5 times. After 5 times you just don't tell it. Okay. After 5 times you put another expression. Let me show you the expression. Okay. They are well ahead with 23 more minutes. So after 4 or 5 times you just tell, you use another expression, another adjective. However, they are least interested in. এবার খেয়াল করে বলেন, মেয়েদের সবচেয়ে কম সময় কোথায় দেয়া হয়? মেয়েরা সবচেয়ে কম সময় কোথায় দেয়? ওই জায়গাতেই স্যার। না মেয়েরা মেয়েরা সবচেয়ে কম সময় কোথায় দেয়? মেইনটেনেন্স or job. They have least interest in maintenance and odd jobs. Maintenance and odd jobs. না, আমরা যখন ছেলেদের তথ্যে যাব, আমরা শুরু করব এইভাবে, টার্নিং টু male figures or figures of men. Male contribution, or you can choose your word. Turning to male contribution.
যখন আমরা স্যার, ছেলেদের ছোট কন্ট্রিবিউশনটা জি ছোট একটা ইনফরমেশন মানে আমাদের বাদ করে গেল, সেটা হচ্ছে মেয়েরা যে সময় সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউশন করলো সেটাও রাখলাম, সাথে আবার কমটাও রাখলাম। কমটা না দিলে হইতো না, বা ওখানে এটা দেওয়ার বিশেষত্বটা কি? যেমন হাউএভার দে হ্যাভ লিস্ট হাইয়েস্ট ইন্টারেস্টেড লোয়েস্ট দুইটাই দেখাইতে হবে, দুই ক্ষেত্রেই হাইয়েস্ট লোয়েস্ট দেখাইতে হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও কোনটা হাইয়েস্ট কোনটা লোয়েস্ট দেখাইতে হবে, ছেলেদের ক্ষেত্রেও কোনটা হাইয়েস্ট কোনটা লোয়েস্ট দেখাইতে হবে। But today I'm going to finish it here. You can have a homework. আপনারা চাইলে একটা হোমওয়ার্ক নিতে পারেন। আমি তো ফিমেলদের কন্ট্রিবিউশনটা লিখে সামারি করে দিচ্ছি, আপনারা মেলদের কন্ট্রিবিউশনটা লেখার চেষ্টা করতে পারেন। বাট ইন মাই নেক্সট ক্লাস ইন দ্য কামিং সানডে আই উইল স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। আমি এখান থেকেই স্টার্ট করব, কোনো সমস্যা নেই। তো যদি আপনারা এখন একটা স্ক্রিনশট নিতে চান, এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলেন, এইটুকু অংশের স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলেন। ফার্স্ট টাস্ক, এই অংশটার স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলেন। ডান। After you're done with this, I'll just want to take a piece of advice from you. I may not have time for that. It's already late. I need to go do my breakfast, take my shower, and go to work. Okay. So can I message you? Will that be okay? Yeah, I mean, you can that reply would me be okay. tomorrow whenever you are comfortable. In my time, I will answer the question. Yeah, please. Yeah, thank you. Those who want to take the whole thing, আনসার সহ যারা কপি করতে চাচ্ছেন তাদেরকে দিচ্ছি এবার। যদি আপনি মানে গ্রাফটা সহ নিতে চান, গ্রাফটা সহ দিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি সাজাই দিচ্ছি। Now, this is with the graph as well. কোশ্চেন তো স্যার আসলো না। আগে এটা নেন, তারপর আমি দেখাচ্ছি। এটা নিয়ে নিচ্ছি স্যার। এবার হচ্ছে কোয়েশ্চেন সহ গ্রাফ নেন। আচ্ছা, অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলি। হোমওয়ার্কটা যদি আপনি লেখেন, ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে এটাকে টাইপ করতে হবে, হাতে লেখা যাবে না। আপনি ফোনে টাইপ করেন, ল্যাপটপে টাইপ করেন, টাইপ থাকতে হবে। এবং যখন আমি ক্লাস শুরু করব, আমি বলবো চ্যাট বক্সে ওটা শেয়ার করতে, তখন চ্যাট বক্সে পেস্ট করে দিবেন। এটা আমি দেখে কমেন্ট করবো যে ঠিক আছে কিনা। That's all for today. Hope to see you in my next class, where I will continue from today's class. Allah Hafiz. আল্লাহ।